you are young, you can touch the hand in the ground. I'm too old. А я слишком старый. Позвоночник делаем каждый по отдельности. If you are young, you can touch the hand in the ground. I'm too old. А я слишком старый. Сначала вы садитесь туда вот так. Падает назад. Here, Сюда. get your arms forward. Мы руки вытягиваем вперед. Make sure your the shoulder bone comes forward like this. Как бы лучевая кость уходит вперед. And that gives you more roundity. It's like making your backside И flat. ваша спина становится округлой. This becomes flat, Это здесь which means you hit like this. Поэтому вы So make sure you make your arm extend, and also make sure you don't hit your head. So look down like будьте this. осторожны с головой, поэтому голову вперед наклоняем. And try to lift your hip up. И попробуйте свой таз поднять You see, повыше. my lowering is like a ball is not. Деликатно, как будто бы мяч. So there is no pain or impact in Поэтому у my. меня спина So make sure make your body round so you can do. Растягиваем спину, округляем спину. Yes. And then when you lift your leg up, use that Ноги поднимаете вверх. power to swing when И swing эту your силу body. используем So обратно. here, use my leg, Силу come back. ног. So then you don't need any muscle. Используем силу ног, чтобы обратно подняться. И поэтому и у вас получается это делать в стиле. It's very important Очень важно. to make your body like a ball. Очень важно сделать свое тело округлым, как So мяч. when ball Когда мяч катается по полу, flip, but it's always raw, so it ball never gets всегда raw. вращается, So make your body like a ball. поэтому тело как будто бы мяч округлый. Then stand up and let's close you. Get this one down here. Именно встаем. It's not standing, Это it's не вставание. moving forward. Это движение вперед, а не вверх. Мы при вставании двигаемся вперед, а не вверх. Then you don't need any power. If you do this, Если будете делать вот так вставать, do this for 1 hour, то в течение одного часа you will get tired. вы очень быстро устанете. So if you do this, Поэтому нужно это все делать интенсивно. never get tired. При вставании идем вперед, Push your hip толкаем свой таз вперед. until your ankle, Вот here, пока ваши here goes up пятки like this. не поднимутся. Make Таз it, вперед, but keep your balance so it's ваши пятки должны подняться вверх, но вы должны оставаться сбалансированным при этом. И push. толкаем Then таз вперед, release here. а потом отсюда падаем назад. Потом встаем обратно. No, not here. Да. Hands Руки here. спереди обязательно. No. Руки всегда держат спереди. Таз вперед. Хотя я эту руки не использую, You cannot do this. но Then I'm not using half muscle вот like так that. делать нельзя. So Поэтому make sure you use both hands. работаем обеими руками. Вот так. Now I'm using whole А hand. теперь вот я This использую is not good. свое тело. Then, А потом так. so step us.
Then for the beginners and for the advanced people, I don't like the idea of making anchor. Between anchor means this one is anchor and this. Это как яга, да? We call jikuashi. Jikuashi. Jikuashi is in Japanese. Jikuashi means when you turn here, go turn like this. This is jikuashi. This pin here. Мы как бы влюбляемся и прощаемся, да? That's what. Это неправильно. I don't like it because if I can make this one as an anchor, which is I put here, I cannot move this leg, which is weak. So every time I make a move, there is no anchor. Я как бы ничему не цепляюсь. I'm not turning like this. Вот так делать нельзя. Я вот так поворачиваюсь. My leg is always 50-50 in the way. Всегда вес падает в разные So I can always move. So for that first step, для более продвинутых here. It's easy for him to work if I make it this way. You see, you can feel. But I can do some. Easy to like go against me because here, if I move at the center, it's easy for him to, so he can just kind of hold it. Ты его сейчас можешь очень легко удержать. Because this is, it's Его вес it's падает center. сюда. But if I use my body, Если я используешь силу вместе, то уже ты его и не удержишь. so try to find out how you can turn without making Поэтому ищите способ, как сделать because так вперед, think like потому что a ball. это как будто мы стреляем из лука. Make your body like a ball. Мы стреляем из лука, и наше тело как будто бы лук. Like Steven Segal's favorite technique is really like Любимая техника Стивена Сигала – это переминание. Вот так. I will say it maybe or like sayonara. That's our technique is so fast. Coming from the floor, head, body. So in normal Aikido back row like this, it's not gonna reduce the impact because it's so quick. The only way that it's coming like this is like this. So make your body like a ball. So anytime you feel the impact here, you can do. So you can take the impact and И это снижает воздействие на наши then you can stay free. There is no time for stepping back. У вас не будет It's so времени fast. сделать You шаг have назад. to be able to take Вы the должны impact делать вот так. with the caution. That's the major difference. Это основное отличие. Is the Aikido some sumiotoshi. Давайте сделаем сумиотоши. Here. Подай руку Step outside в here сторону. and push the elbow. Толкаем его в локоть. Make sure Делайте вот так. you are Разворачиваем свои бедра вот так. И if your leg comes too far, если ваша нога now it's because слишком your быстрая, arm force. то вы используете силу рук. Это неправильно. Make your arm strong Сделайте вашу here and убирайте use your руки footwork и to push. используйте ноги, используйте свои ноги для движения вперед. It's very important Доска. Очень in важно Aikido. в айкидо. It's not Это не так. Это не работа рук. this is arm. Это уже сила рук. Это неправильно. Here, this is body.
Используем работу ног и работу своего тела. My caution Используем is making one turn to the other direction. таз вращается вот таким So, образом. you see? Используем наш I таз. make a two-step, Я делаю 2 шага. but my body is just Но only вращается, turning one. но только одно вращение. Раз. So, Тело вращается только в одном направлении. a little bit advanced. И Why this более one сложно. called sumi? Sumi otoshi means dropping your uke to your sumi. Мы Here, this, the crossing point of and his ankle is this spot is in Japanese term called sumi. вот эта точка называется суми, где сходятся углы двух So ног. this spot. Где и Also, there is one in the front side too. то же самое есть. This is the weak spot. Это самая слабая If точка. the center of the gravity move to this place, he lose balance easily. Тяжести So падает сюда, try to read him like и this. его идет к этой точке. So that's the tip. Это называется тоже. Они немного ставят вперед, а потом падает назад. This is another stable Segal stick. It's Да. usually if you push, people feel like this and делают так, это неправильно. that's like typical Aikai style. Это But делается в stable Aikido. Segal style here, bring back and forth. Мы ставим заднюю ногу вперед. Заднюю вперед. А потом делаем укеми. Ukemi is not escaping. Укеми это не избегание чего-то. Ukemi is make your body protected. Укеми это для того, чтобы ваше тело было защищено And also, от травм. also I take whole energy from him. Я полностью забираю его энергию. Then to use that energy to move my Использую body. эту энергию, чтобы двигать свое тело. So which means when he pushes, there's energy. As he comes, there's energy here. I use this energy Да. to make my body. Я использую его, чтобы идти вперед. This is escaping. As he pushes, Это избегание. Это this неправильно. is escaping. Это It's not. избегание. I'm not receiving any of his Я energy. его энергии здесь не получаю. This is okay. As he Нужно pushes, взять его энергию, чтобы сделать укеми. so once you have to get energy, and Нужно взять so энергию оппонента, чтобы сделать as укеми. he pushes forward, Да. Камень не падает. not like this. А попадает? It's tension. Это называется пенкан. Сейчас будет движение. Then, even though he's Хотя он не держит очень here, you can still move. я Yes. все еще могу So make sure двигать you своей move рукой, this part, своей step кистью. this way, step forward. Кисть This. поворачиваем вот так и делаем шаг For вперед. the beginners, you can use this one as the center of the arm. Эту ногу используют для поворота. So then, Цирк, поэтому здесь мы руку stepping кисть forward, поворачиваем. it's Делаем not шаг going, вперед. it's stepping forward, Это не touch it. Make sure you use both hands. используем обе руки. So even though I'm not using Хотя this я arm, эту руку не использую, you cannot do this. но вот Then I'm not using half my вот body. так делать нельзя. So Поэтому make sure you use both hands. работаем обеими руками. Вот так. Now I'm using whole А body. теперь вот я This использую is свое тело. then Вот, а потом вот так. then for the beginners and Да, for знаешь, the advanced people, Уже but для более продвинутых. I don't like the idea of making under, which under means this one is under and this. Это как яга, да? То есть такой We call jikuashi. Jikuashi. Jikuashi is in Japanese. Jikuashi means when you turn чикуаши. here, go turn like this. This is jikuashi. This pen here. Мы как бы прикрепляемся и вращаемся, да? That's wrong. Это неправильно. I don't like it because Мне не нравится. if I can make this one as an anchor between Я here, такой цепляюсь, I
контроль. So every time I make a move, there is no outcome. Я как бы ни к чему не прицепляюсь. I'm not timing like this. Вот так делать I'm нельзя. timing like this. Я вот так поворачиваюсь. My leg is always 50-50 away. Всегда вес падает So I равномерно. can always move. So for that Всегда person, для более that I продвинутых here. Here. This is, it's easy for him to block it if I make it this way. You see, you can feel. You can feel. But I can feel some. So easy to like go against me because here, if I move at the center, it's easy for him so he can just kind of hold me. ты сейчас можешь очень легко удержать. Because this is, if it is Но у него вес падает сюда. but if I use my body, Но если используешь свое действие, то уже ты его и не удержишь. so try to find out how you can come without making it. Поэтому ищите способ, чтобы сделать поворот своим Okay, that's really good. телом. Да. So please try that. Давайте сейчас это сделаем.